Hi, hello, namaste. I'm your anchor Nagabhargavi. Welcome to today's podcast, hashtag Hair on Hair podcast series. Well, today's podcast is on current burning topic, which is hair loss, as it affects millions of people in India and across the world. Hair loss or hair thin is a common condition where is affected our looks over a period of a time. ఆ హెయిర్ లాస్ వల్ల మనం చాలా కృంగిపోతున్నాము. అలాగే మళ్ళీ హెయిర్ తిరిగి వస్తుందా లేదా అనే ఆలోచన కూడా మనకి ఎక్కువైపోయింది. అలాగే ఈరోజు మరి ఆ టాపిక్ మీద మనల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి అండ్ మన హెయిర్‌ని మరి కొంచెం స్ట్రాంగ్‌గా చేసుకోవడానికి కానీ, లేకపోతే హెయిర్ ఫాల్ నుంచి ప్రివెంట్ చేయడానికి కానీ మనతో పాటు డాక్టర్ ఉన్నారు. అవర్ వెల్ నోన్ డాక్టర్ చిన్మయ్ ఎర్రం గారు విత్ అస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ సిటీ. సో ఒక్కసారి ఆవిడకి హాయ్ చెప్పేద్దాం. Hi ma'am, welcome to hashtag Hair on Hair podcast series. How are you ma'am? I'm doing fine, thank you. Thank you so much for joining with us. So before we start this podcast, I would like to know your hair secret. Otherwise, there's no secret as such. It all depends upon the genetics as well. It is not just about the external shampooing or the conditioner or the care we take. It's also all about the genetics. So I'm just blessed with that. But it's looks so good actually. Thank you. And we want to know ma'am, coming to the podcast, I have a question. Everybody will saying that I have a hair loss, hair fall, everything. But what is the right time to know ఎప్పుడు మనకి హెయిర్ ఫాల్ అనేది అవుతుంది, హెయిర్ లాస్ అనేది జరుగుతుంది అనేది అసలు ఎప్పుడు మనం అనుకోవాలి? So yeah, coming to this question, on an average 50 to 100 strands per day hair loss అనేది that is very normal. That has to be considered normal. And beyond that ఏమైనా ఎక్కువై స్కాల్ప్ లైన్ అనేది రిసీడ్ అవుతుందంటే అండ్ అదర్వైజ్ స్కాల్ప్ థిన్నింగ్ ఎక్కువ ఉండి మనకి స్కాల్ప్ విజిబిలిటీ ఉందనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ as abnormal. And doctor, do we have any difference in men and women? మేల్ ప్యాటర్న్ అండ్ ఫీమేల్ ప్యాటర్న్లో డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. మేల్ ప్యాటర్న్ అనేది ఏంటి అంటే ఇన్ మేల్స్ వీ గెట్ టు సీ ద కండిషన్ కాల్డ్ ఇస్ ఆండ్రోజెనెటిక్ అలోపీషియా. దాంట్లో ఏమవుతుందంటే దేర్ ఇస్ అ ఫ్రాంటల్ రిసెషన్, ఫ్రమ్ హియర్ హెయిర్ లైన్ అనేది రిసీడ్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ ఆన్ ద సైడ్ ఆఫ్ ద స్కాల్ప్ అంటే టెంపుల్స్ నుంచి రిసెషన్ ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఇస్ ఫ్రాంట్ టెంపరల్ రిసెషన్ ఉంటుంది, ఆర్ అదర్వైజ్ క్రౌన్లో అంటే సెంటర్లో ఇక్కడ నుంచి హెయిర్ థిన్నింగ్ అనేది కానీ బాల్డ్నెస్ కానీ ఉంటుంది. But when coming to the females, it is not like that. Otherwise, in females, it is the central partition where the thinning is very much visible, and that is called as a female pattern hair loss. And ma'am, can you please tell us how to prevent the hair loss and what is the first line treatment? Yeah, to prevent the hair loss, first of all, we just need to know the cause. What is the cause that is leading to the hair fall? So the various causes that leads to the hair fall, it may be nutritional, hormonal, genetic, environmental, or the stress factors or the sudden change in the lifestyle patterns can also lead to the hair fall issues. So first of all, we need to consult a dermatologist who will rule out all of the causes and treat you accordingly depending upon the cause. So for the treatment, we have variety of options, including the topicals gani, oral supplements gani, or the procedures like PRP, GFC, hair transplant, hair waving, and all of that available. So accordingly, we can just choose the treatment. And doctor, this hair loss ఏదైతే హెయిర్ ఫాల్ జరుగుతుందో మనకి, that will regrowth again? Yes, definitely. Hair ఏదైతే లాస్ అవుతుందో that can be regrown definitely as long as the hair follicles or the hair roots అంటాం కదా, అవి ఇంటాక్ట్గా ఉన్నంత వరకు hair growth is definitely, the regrowth is definitely possible. Otherwise, if there is a scarring, అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ట్రామా కానీ, ఇంజురీస్ కానీ, అదర్వైజ్ స్కాల్ప్ రికరెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ, అలాంటివి ఉన్న కండిషన్స్లో హెయిర్ రీగ్రోత్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. So in otherwise, wherever the hair follicles are intact, the hair regrowth is definitely possible. And doctor, to all our viewers, they have a biggest question. What is alopecia? దీని గురించి ఒకసారి మా వాళ్ళకి బ్రీఫ్గా. Yeah. Alopecia అనేది it's a condition where you have the patchy hair loss అన్నమాట. Okay, that is called as alopecia areata. సో మనం తెలుగులో అయితే దాన్ని కామన్గా పెయిన్ కొరకుడు అంటాం కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as alopecia areata అన్నమాట. So that condition is associated with other autoimmune conditions, and it has to be treated with the topical agents, and also daniki other treatment modalities like intralesional steroids అనేవి ఉంటాయి. Along with the other supplements, we can just treat them, and it responds well to the treatment. అండ్ డాక్టర్, ఇప్పుడు ఎలోపీషియా మీరు ఏదైతే చెప్పారో
ఇది ఆడవాళ్ళలో అలాగే మగవాళ్ళలో డిఫరెంట్గా ఏమన్నా ఉంటుందా? అండ్ వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఫర్ దిస్ అలోపేషియా? అలోపేషియా ఏరియేటా అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ దానికి మేల్స్ ఫీమేల్స్ అని ఏమి ఉండదండి. ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ ఇన్ బోత్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్స్. అదర్వైజ్ చిన్నపిల్లల్లో కూడా కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ఈ కండిషన్ని. ద ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి యాజ్ సెట్ ద టాపికల్ క్రీమ్స్ కానీ లోషన్స్ కానీ అదర్వైజ్ సప్లిమెంట్స్ ఉంటాయి, ఓరల్ సప్లిమెంట్స్ ఉంటాయి. అవి కాకుండా ప్రొసీజర్స్ లైక్ ఇంట్రోలేషనల్ స్టెరాయిడ్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో వేర్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ద లీజన్ వీ ఇంజెక్ట్ ద స్టెరాయిడ్ లోకలీ ఇన్ టు ద లీజన్ in sessions to regrow the lost hair. And doctor, we have one more doubt. What is the main reason for hair thinning and can we reverse it back? ద మెయిన్ కాజ్ ఫర్ హెయిర్ థిన్నింగ్ అనేది ఇప్పుడున్న మనకి స్ట్రెస్ లైఫ్ స్టైల్ ఒకటి అండి. మెయిన్ కామన్ థింగ్ వచ్చేసి లాస్ ఐ మీన్ లైక్ ఇన్యాడిక్వేట్ స్లీప్ కానీ ఇన్యాడిక్వేట్ రెస్ట్ కానీ there is disturbance in the sleep and the diet patterns most of the time, and there is no proper diet and sleep schedule as such. That is the main common thing, the stress basically. And otherwise అది కాకుండా ఫీమేల్స్లో అయితే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఒకటి, అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్, and all of this will contribute to the hair loss or hair thinning. And to correct that, definitely we have many more treatments available, so we can go accordingly to the cause and then treat it accordingly. And doctor, is it any possible for క్రాఫ్ట్ ఆఫ్ హెయిర్ ఫాల్ అలాగే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ గురించి కానీ వాటి గురించి కూడా క్లుప్తంగా ఒకసారి? Hair transplantation, what are we saying? Otherwise, if they're not responding with the oral medication or the topical కానీ PRP, GFC లాంటి ప్రొసీజర్స్కి రెస్పాండ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, we resort them to the hair transplantation or hair weaving techniques అనమాట. So first coming to the hair transplantation, it's a surgical modality, whereas hair weaving అనేది it's a non-surgical modality. Hair transplant అనేది సర్జికల్ మొడాలిటీ కాబట్టి యాజ్ విత్ ద అదర్ సర్జరీస్ ద పేషెంట్ ఫిట్నెస్ కానీ అనస్థీషియా ఫిట్నెస్ కానీ ద అదర్ కోమార్బిడ్ కండిషన్స్ అవన్నీ చూసుకోవాల్సి వస్తుంది వెన్ వీ గో ఫర్ ద హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ద డోనర్ ఏరియా అండ్ ద రెసిపెంట్ ఏరియా కూడా చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. బట్ ఫర్ హెయిర్ వీవింగ్ అలా ఏమి ఉండదు. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ విగ్ లాగా పెట్టేసుకోవచ్చు. అదే నథింగ్ బట్ ద సింథటిక్ ఆర్ ద న్యాచురల్ హెయిర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ విచ్ క్యాన్ బి క్లిప్డ్ ఆన్ టు ద స్కాల్ప్. సో అవి థిన్నింగ్ ఉన్న ఏరియాలో కానీ బాల్డ్నెస్ ఉన్న ఏరియాలో కానీ వి జస్ట్ కెన్ క్లిప్ దెమ్ ఆర్ సర్జికల్ బాండింగ్ అంటాం. యూజింగ్ అ గ్లూ వీ కెన్ జస్ట్ అటాచ్ ఆన్ టు ద స్కాల్ప్. అండ్ యాజ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ లేకపోతే హెయిర్ వీవింగ్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఊడిపోతుంది అంటారా? అండ్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ వే టు చూస్? అంటే మీ హెయిర్కి ఏది బాగుంటుంది అనేది వాట్ యూ విల్ సజెస్ట్, హౌ యూ విల్ సజెస్ట్? సో అగైన్ అండి, హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనేది ఆల్వేస్ వి కీప్ ఇట్ యాజ్ అ లాస్ట్ ఆప్షన్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ లిటిల్ కాస్ట్ పరంగా కూడా దట్ ఈస్ లిటిల్ కాస్ట్లియర్ ఆన్ టు ద పేషెంట్. సో ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇనిషియలీ we try with the other modalities only, and when they're not responding we resort to this last two options, that is hair transplantation and hair weaving. So hair transplantation లో ఎక్కడైతే ఫాలికల్స్ ఇంప్లాంట్ చేస్తామో ఇన్ ద ఫస్ట్ 3 months ఆ ఫాలికల్స్ అనేవి ఊడిపోవటం దట్ ఈస్ కామన్. బట్ దెన్ ఎక్కడైతే ఫాలికల్స్ ఊడిపోయినాయో అవి రీగ్రో అయిపోతాయి. దట్స్ నథింగ్ టు బి వరీడ్ ఆఫ్. అండ్ డాక్టర్, క్వశ్చన్స్ నుంచి ఇప్పుడు మనం మెథ్స్లోకి వెళ్దాం. చిన్నప్పటి నుంచి మనకి చాలా మెథ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద మెథ్స్. ఫస్ట్ మెథ్ ఈస్ క్యాప్స్ పెట్టుకుంటే ఇఫ్ యూ వేర్ క్యాప్ మనకి బాల్స్ అనేవి వస్తాయా, బట్టతలలు అనేవి వస్తాయి అంటారా? No అండి, that's a myth. Wearing cap or a hat doesn't lead to the hair fall or hair thinning as such. Maybe because of the sweat accumulation and all of that, it might add to certain extent if you're not making it like little hygienic and all of that. But otherwise, regular wearing of hat or cap is not going to lead to any hair fall or anything like that. There's no evidence that is supporting into the hair fall by regular use of cap or hat. అండ్ డాక్టర్, ఇప్పుడు మీరు క్యాప్స్ గురించి ఎలాగైతే చెప్పారో మెన్స్కి, అండ్ కమింగ్ టు ద ఉమెన్ విల్ బీ వేరింగ్ ఎ స్కార్ఫ్స్ అండ్ ఆల్ వైల్ దే ఆర్ డ్రైవింగ్. సో ఎట్ ద టైం వారికి కూడా హెయిర్ ఫాల్ అనేది అవుతుందంటారా? నో అండి, దానివల్ల కూడా ఈ హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఏమీ అవ్వదు. అండ్ వీ హ్యావ్ అ మెథడ్ నెంబర్ 2 దట్ ఇఫ్ యూ యూజ్ రెగ్యులర్లీ అ షాంపూ మన హెయిర్ అనేది ఫాల్ అవుతూ ఉంటుంది, హెయిర్ ఫాల్ అవుతుందని చెప్తూ ఉంటారు. అసలు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు? That is also again no andi, regular shampooing doesn't cause any hair fall as such. Rather regular shampooing valla scalp will be kept neat and then it promotes the healthy hair growth. That's all. Doctor, our next myth is if we use oil every day, is it really protect our hair? No, in certain conditions oiling your hair or the scalp daily is not of any benefit.
Oiling your scalp daily is not going to affect your hair growth, but then oiling the hair will only help you condition the hair. And doctor, coming to a suggestion thing, is there any a key role of a diet or a exercise or a yoga ఏవైతే Yes, ఉన్నాయో, yes. సో ఇవన్నీ మన డైలీ లైఫ్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం వల్ల మన హెయిర్ గ్రోత్ కానీ హెయిర్ థిక్గా అవ్వడం కానీ స్ట్రాంగ్గా అవ్వడం నిజంగానే Yes. అవుతుందంటారా? ఇఫ్ Yes. ఎస్, లెట్ us know Yes how. అండి, డెఫినెట్లీ ఇట్ యాడ్స్ టు ద ట్రీట్మెంట్. మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో యోగా, అది ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ మేనేజ్ ద స్ట్రెస్ లెవెల్స్, అండ్ ఆ స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం వల్ల, యోగా చేయడం వల్ల all of the hormonal disturbances will be, on the track, and it to some extent they will help to the with the treatment. Only that will not help you, but alongside treatment కూడా తీసుకున్నారనుకోండి, definitely the lifestyle habits, the food patterns కానీ, the sleep patterns కానీ will definitely help you along with the treatment. Thank you so much, Dr. Chinmai Garu, for giving your valuable time in this busy schedule. And any message or suggestions to our viewers from you? Yeah, hair fall అనేది it's a vast topic actually. Always make some lifestyle choices, the better lifestyle choices alongside the treatment ఏ కాకుండా. So anytime when you have any hair fall issues, in the initial stages only, if you go to a certified dermatologist, they'll be of great help for you. And along with that, alongside treatment, మీరు proper lifestyle choices choose చేసుకుంటే, that will be very much helpful for you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్. మీరు ఇచ్చినటువంటి సలహాలు సూచనలు మా వ్యూవర్స్కి డెఫినెట్గా హెల్ప్ అవుతాయి అని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. Thank you viewers for staying connected with us. To know what's the right way to keep your hair healthy, shiny, stronger, stay connected with hashtag Hair on Hair podcast. We are also available on YouTube, Instagram, Spotify and Apple Podcasts. That's all for today. See you soon with a new expert. Thank you.